Distinguished guests, Schlumberger representatives, committees, ladies and gentlemen, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon us. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Welcome to the introduction webinar Agora Hackathon 2022. I'm Adela, and I will be the master of ceremony in this event. Before we begin with the introduction, please let me briefly tell you about the agenda and rules for this session. We will have three main parts: introduction to Agora, Agora Hackathon 2022, and Q&A session. All participant speakers will be muted. Therefore, if you have any questions, please write it in the chat box and we will answer them during the Q&A session. At the end of the event, we will have a photo session. Therefore, all participants are required to open camera. This session will be conducted in both English and Indonesian. We will start off in English and we will switch to Indonesian during Agora Hackathon introduction. Agora Hackathon 2022 is an Internet of Things or IoT app development competitions, which is a unique competition to develop innovative digital solutions to Indonesia's energy challenges using industry-leading IoT edge gateway Agora. The main difference between last year's hackathon and this year's is the domain scope. Agora Hackathon 2022 will be focused on tackling the production and operation challenges. Without further ado, let's begin the event with the opening remarks by our honorary guests, Mr. Garut Sridhar as the Global Innovation Factory Manager. Mr. Garut, the time is yours. Many thank you. Warm welcome and good morning to everybody. As I will mention, my name is Garut Sridhar. I'm based out of London. It's 4 a.m. in the morning here. It's still dark. And the only reason I'm here is because I believe that this is the technology platform which will make the biggest difference in the industrial landscape in the energy sector. The most important thing about the platform which you are going to hopefully experiment with as a part of this hackathon is the operational technology space. Today, we don't buy our smartphones to talk. We talk a lot less. We text, we send images, we use it for a lot of other things, including video games, social media, etc. The ability of us having an operational technology enabled device in our hand, the industry calls it edge, along with us, gives us the ability to do a lot more things what we would imagine we could have done even 5, 6, 10 years ago. We have to use this technology, we have to use this platform to improve how the efficient solutions, to improve production, to make somebody's life easy in the field, and develop these technologies to help them just perform better. Digital should all be about that. Digital should be able to help somebody to make their life easier, to make their work better. I encourage all of you to focus all the energy, all the technology development, and all the enthusiasm you all have to figure out the gaps, figure out what potentially could make the ladies or the gentleman's life in the field better by developing intelligence which can be deployed at the edge. Just think about a new app you may want to develop on your iPhone or your Android phone, which would help you make your life easy as you walk down the street. Let's give that comfort, let's give that benefits to the people in the field, in the energy sector. With that, I'll give it back to the team, but congratulations on being here, all the very best, and good luck in the hackathon. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Garut, for the opening speech. Let's continue with our next guest, Mr. Sao Tan Chien as the Agora Asia Business Development Manager. Please, Mr. Sao, the time is yours. Hello, good morning. Selamat pagi. So my name is Sultan. So I'm the Asia Business Manager for Agora.
So I'm glad to be able to participate in this very meaningful hackathon in Indonesia. So I would like to just talk about a little bit on the emergence of edge intelligence platform, right? Agora is an edge intelligence platform. With the advent of Industrial Revolution 4.0, as you all might experience, that there's a lot of digital transformation wording, there's a lot of digital technology that's coming out, edge intelligence platform actually combining multiple items from there, right? We have the edge computing, we have AI, we have cloud, right? Being served together to deliver something new to the industry, right? And some of you, if you are very sensitive to the digital transformations progress in oil and gas, you will realize that oil and gas industry actually is behind the curve. We are actually behind many industry. Many industry actually move ahead. They jump on the bandwagon of digital transformation. They move faster than oil and gas. And that's one of the purpose that we are having this hackathon, because we want to promote the new generations of the talent that come up with the new solutions that we can address to the market, right? Later on, our team here, our colleague here, gonna explain a little bit about different layer of different tier of coming out with edge intelligence solutions, yeah. And I hope we can actually adopt to that, right? This is just a beginning. The tier one will be connecting the data, getting the data from the field. The second layer is to getting the insight, right? Making AI out of that. The third layer, the third tier will be able to do automations to the field. So I would say a lot of the oil and gas company in the market today are not there yet. They are doing pieces of things and they are not able to put it together under one platform. And today, Agora is there to help you to do that, to accelerate that, right? It is just a beginning. I would stress this word that continuous improvement is very important. That's a lot of companies started to venture into the new digital. They start with a small investment, then they realize the importance of data. Then they invest in more sensors, more devices to be digitized. Then they do more AI. After they trust the result of AI, then they do more remote operations. So this is just a beginning. I would say that the industry is going forward into a continuous improvement cycle. And for whoever that actually joined the hackathon today or for this program this year, you actually have a very good advantage by knowing the technology, experiencing the trend, and you can learn much faster than the other. I would like to encourage you for your participation. Jump on the train of the digital transformations in oil and gas. Thank you. I'll give back to the organizer. Thank you. Thank you, Mr. Sao. Next, we have our next guest, which is Mr. Asif Iqbal as the DNI Division Joint Unit Manager. Please, Mr. Asif, the time is yours. Hi, thanks, Adela, and selamat pagi semua. I'm sure. Can you hear me, Adela? Yes, yes, we can hear you. Right now, I'm sure that the way we all are excited, as Garud mentioned, that is 4 in the morning for him, and still, we are quite excited to actually launch this platform. And thank you for joining the launch. And after the success of Hackathon 2021, right, there were a lot of discussions on how to proceed, etc. Right, and seeing the enthusiasm when the times were difficult last year, with the restrictions due to COVID and interactions not happening much, we definitely are looking forward to provide a more interactive, more engaging platform for this year, right? Now, as briefly touched upon by Garud and by Southend, right? Typically, what is being looked upon as oil and gas industry as a very conventional industry that in general, students might not think that will align towards the new changing world of digitalization and the digital applications, right? Now, you'll be surprised to know that how the last few years have transformed the whole oil and gas industry.
by the digital applications, by digitalization, bringing in efficiency, innovations, creations, to be able to help the industry to optimize and make it efficient, right? So anyway, so the first, I would like to congratulate all of you who have joined the call today, because that is the first step that you have taken towards basically at least the thought, as we all say that the biggest enemy of ourselves is the thought process, right? So congratulations to all of you that who have taken time and participated in the launch. That itself tells that you guys are different than the lot. And in terms of the word competition becomes a bit scary, I would say, or makes a bit worried or stressed, or I would say enjoy this next couple of months of journey with us. And I'm sure that when the mind unleashes without concern, the phrase, it comes out with wonderful ideas, right? So I'm really looking forward for how we help you to mentor to the team, basically out in Indonesia, and HQ helps to mentor you, to help you out with the digital applications that is there on the Internet of Things, on the IoT platform that we have. How do we get to the industry challenge, and then how do we make them meet together to be able to address a few things, right? And if some of you guys would know your seniors who participated last year, or some of your colleagues who participated last year, I would encourage all of you to have a word with them, and then you will see their transformation from the day they started to the day they actually submitted their entries. And what you submit would never be close to what you think. It will be much, much more what you can think about that you can do yourself. So take it as a complete fun exercise, and then you will be surprising yourself. And as I said, whoever is joining, whoever is participating, you guys all are winners, right? And I'm looking forward for a very eventful engagement over the next 2 months. And thanks again for joining. And thanks to you all again, and congratulations and very, very warm welcome. Right. Thank you, Adela. Over to you. Thank you, Mr. Asif. Next, we have Ms. Vera Laxmi as Indonesia J-Unit Recruiter. Please, Ms. Vera, the time is yours. Thank you, Mbak Adela. So thank you. Good morning, everyone. I'm very, very happy to greet you, to meet you all here today. So my name is Vera Laxmi. I'm the ING recruiter, the recruiting for Schlumberger Indonesia. So Schlumberger is always keen to look for the high potential young generations. We are always, look for the best people in the world, right? So this is the time for you to show yourself, to make yourself visible in terms of your ideas, your collaborations with the team. And it's also a good chance for you to be mentored by the expert in the industry. So this is the challenge for you, for every one of us, to show ourselves, to be the best and to be seen. And in the end of this competitions, I would like to see you with us. We will be opening the paid internship for the winner for the hackathon. So yeah, I would like to see you on your best performance. Wish you all the best. Back to you, Adela. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Vera, for the opening speech. So actually, we have one last guest, which is Mr. Ali Didonlo as the Production Asia Business Development Manager. However, it seems, unfortunately, he cannot attend because he has a conflicting priorities. So thank you for the opening remarks from our distinguished guests. Now we can move on to the opening speech, and then it will be continued with the introductions to Agora. This session will be led by Mr. Michael Jubel Hutagalung as the Agora Hackathon 2022 President. Mr. Jubel, the time and screen is yours.
Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi para praktisi industri energi dan juga rekan-rekan mahasiswa di seluruh penjuru tanah air. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Garut Sridhar, Bapak Ali Gidanlo, Bapak Sautan Chin, Bapak Asif Iqbal, dan juga Ibu Vira Lakshmi atas waktu dan dukungannya terhadap event ini. Selamat datang di Schlumberger Agora Hackathon 2022. Schlumberger ialah sebuah perusahaan multinasional dengan keberadaan di lebih dari 120 negara. Dan kami selalu berkomitmen untuk menciptakan teknologi yang membuka akses terhadap energi bagi semua orang. Bersamaan dengan Indonesian Petroleum Association, Schlumberger mengadakan Agora Hackathon 2022 ini untuk membantu menjawab permasalahan kebutuhan energi di Indonesia sambil memitigasi resiko-resiko perubahan iklim. Kami percaya bahwa Internet of Things atau IoT dan juga Edge Computing dapat mempercepat transformasi digital di industri energi, khususnya di ranah production dan operation. Saya Michael Jubel Hutagalung, selaku Presiden Agora Hackathon 2022, dengan ini secara resmi menyatakan bahwa pendaftaran Agora Hackathon 2022 telah dibuka. Oke, kita lanjutkan sesi ini dengan Introduction to Agora Hackathon 2022 bagi rekan-rekan praktisi industri dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ingin tahu lebih lanjut ya apa sih sebenarnya Agora itu. Harusnya sesi ini bisa menjawab beberapa pertanyaan. Ya, kita bisa mulai bersama-sama. Oke, pertama-tama kita mulai dengan Introduction to Agora. Kalau misalnya rekan-rekan familiar ya dengan istilah operations technology, ya di sebelah kiri di lapangan minyak dan gas dan juga mungkin lapangan geothermal, kita selalu familiar ya dengan beberapa peralatan, devices dan equipment yang kita miliki di sana. Ada beberapa instrumen seperti misalnya katakanlah pressure transmitter atau temperatur transmitter, atau mungkin ada flow meter, atau mungkin ada sistem SCADA dan sebagainya, atau mungkin untuk rekan-rekan yang familiar dengan artificial lift technology, kita punya ESP yang bisa dipasang dengan VSD dan sebagainya. Peralatan-peralatan ini ialah contoh dari operations technology, atau kalau misalnya di slide ini dikatakan sebagai OT. Ya. Sedangkan di sebelah kanan adalah information technology, atau sering kita katakan dengan IT. IT world biasanya sangat-sangat erat hubungannya ya dengan teknologi komunikasi, dengan 4G, dengan cloud infrastructure, dengan network, dengan software dan hardware dan sebagainya. Dan kita berada sekarang di suatu masa di mana dunia OT dan dunia IT ini akan saling bertemu dan menjadi satu. Ya, kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri di dunia OT biasanya kita fokus terhadap beberapa hal ya seperti misalnya protokol-protokol komunikasi seperti MQTT dan Modbus. Kalau misalnya teman-teman dari instrumentasi dan kontrol mungkin familiar ya. Tapi kalau misalnya dari industri IT biasanya kita familiar dengan protokol yang namanya TCP/IP. Dari datanya sendiri kalau misalnya dari dunia operations kita bisa terbiasa dengan data yang frekuensinya sangat sering. Mungkin kalau di dunia IT, frekuensinya tidak sesering, tidak setinggi data dari dunia operation. Ya, di sini juga kita bisa lihat kalau misalnya di dunia OT biasanya fokusnya adalah action dan devices, sedangkan di dunia IT fokusnya ialah insight and decisions. Nah, yang jadi masalah ialah ada beberapa hal seperti connectivity, data, disintegration, manual control, dan juga complex system, ya incompatibility antara OT dan IT yang butuh untuk diselesaikan masalahnya. Dan untuk itulah kami punya jawaban dari permasalahan ini, sebuah edge computing device yang dinamakan Agora. Agora itu sendiri adalah sebuah platform edge intelligence ya yang menghubungkan devices dan equipment di field dengan dunia IT. Ya, di sebelah kanan kita bisa lihat ada beberapa data ekosistem yang menjadi bagian dari Agora Edge Intelligence Platform. Dan selain itu, kami juga memiliki Agora Operations yang memberikan field support dan juga berfungsi sebagai sebuah operation center yang memberikan support terhadap setiap Agora Gateway 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
Kami juga bekerja sama dengan beberapa partner untuk membangun ekosistem Agora. Di sini rekan-rekan bisa lihat ada Carbik, Prismo, Spark Cognition, Microsoft, Google, dan sebagainya yang menjadi partner kami dalam membangun ekosistem ini. Dalam hal meningkatkan nilai dari aset yang ada ya di lapangan energi, lapangan oil and gas, dan juga geothermal, ada beberapa level of maturity yang harus kita sama-sama lewati. Di level 1 kita fokus terhadap connect and integrate, ya, kita menghubungkan lapangan melalui device dan equipment-nya, kita hubungkan terhadap sistem Agora ini, di mana akhirnya alat-alat yang tadinya disconnected dan kemudian bisa menjadi connected. Di level 2, dengan adanya algoritma dan dengan adanya software yang kita install di dalam Agora Gateway, kita harapkan ada diagnostik dan insight yang bisa diberikan oleh Agora. Dan di level 3, setelah kita menghubungkan semua devices dan equipment dari lapangan dengan IT infrastructure yang kita miliki, kita mengharapkan ada namanya fungsi automation dan control. Hal-hal yang mungkin tadinya masih membutuhkan manual intervention, mungkin biasanya rekan-rekan di production operation masih harus mengirimkan field personnel untuk datang ke sumur, katakanlah untuk membaca bacaan dari pressure gauge, atau mungkin untuk merubah frekuensi dari VSD misalnya. Diharapkan dengan keberadaan Edge Intelligence Platform ini, semuanya dapat menjadi autonomous dan dapat dilakukan remote control. Ya. Sekarang Agora Intelligence Platform ini kami memiliki lebih dari 20 partner dan terus berkembang. Ada lebih dari 50 aplikasi dan tersedia software development kit atau SDK yang dapat digunakan oleh rekan-rekan dan juga partner-partner kami untuk membangun aplikasi-aplikasi mereka sendiri. Ada banyak solusi-solusi dari Agora yang sekarang sudah siap untuk dideploy. Spektrumnya sangat lebar, mulai dari data delivery hingga masuk ke ranah safety dan environment. Rekan-rekan bisa lihat di data delivery kami fokus untuk menghubungkan sensor-sensor yang tadinya disconnected dari internet. Kami fokus untuk menghubungkan sensor-sensor ini agar datanya bisa dikirimkan secara real time. Untuk ranah well completion ada beberapa beberapa solusi di mana Agora bisa membantu, seperti misalnya frac monitoring atau misalnya digital production tree atau downhole gauge monitoring. Di ranah production operations kita bisa lakukan surveillance and control terhadap multi-phase flow meter, atau mungkin juga surveillance and control terhadap artificial lift system seperti ESP, PCP, dan juga sucker rod. Kemudian ada juga sistem real-time production optimization, equipment health monitoring, flare monitoring, dan juga chemical monitoring. Solusi-solusi yang diberikan oleh Agora juga ada di ranah midstream facility, seperti misalnya kalau ada choke valve yang butuh untuk dilakukan surveillance secara remote, atau kalau misalnya ada rotary equipment seperti kompresor atau pompa yang butuh dimonitor equipment reliability-nya. Dan di ranah safety dan environment sendiri ada beberapa solusi yang juga didukung oleh artificial intelligence dan machine learning. Beberapa contohnya ialah site safety monitoring, site inspection, rig safety monitoring, dan sebagainya. Dan dari berbagai solusi ini, rekan-rekan semua bisa melihat bahwa pada dasarnya Agora adalah sebuah komputer yang sangat bermanfaat ya untuk bisa diaplikasikan, untuk bisa diimplementasikan, dan untuk bisa dikembangkan untuk menjawab berbagai challenge dari production operation di industri energi. Kami memiliki partner dan juga sebuah marketplace yang kami namakan Agora Marketplace. Ada banyak partner-partner kami, seperti misalnya contohnya Aviva, Lavoro, Sensia, dan juga Intel dan Prismo, yang mereka bersama-sama dengan kami mengembangkan solusi-solusi third party ya untuk bisa dideploy di Agora. Aplikasi-aplikasi ini juga bisa dijual untuk third party kalau misalnya contohnya partner-partner kami ingin menjadikan Agora sebagai platform IoT dan Edge Intelligence untuk mengembangkan bisnis mereka.
Nah, kami juga terbuka untuk partnership seperti ini. Ya, rekan-rekan bisa belajar lebih lanjut mengenai Agora Partner dan Marketplace di agoraiot.com. Ya, kami sudah siapkan website untuk Agora di mana rekan-rekan bisa tahu lebih banyak. Kami juga memiliki demo yang tersedia untuk publik. Alamatnya ada di evo.agoraiot.app. Teman-teman bisa register di sana untuk melihat bagaimana user interface ya, GUI dari Agora, dari platform Agora ini. Di sini ada berbagai aplikasi yang bisa didemonstrasikan, mulai dari Road Lift Advisor untuk road pump, ada kamera galeri, ada data explorer, dan sebagainya. Salah satu contoh dari solusi yang Agora bisa berikan, kami namakan ialah Connecting the Disconnected. Rekan-rekan mungkin familiar ya dengan gambar yang di sebelah kanan. Ada beberapa instrumen-instrumen yang tersedia di lapangan yang mungkin sudah tua umurnya. Ya, sudah tua umurnya, tidak mungkin lagi di-upgrade karena mungkin sudah tidak kompatibel. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengambil datanya, ya, sekalipun mungkin sensor-sensornya atau instrumentasinya sudah tua. Ya, salah satu yang bisa Agora berikan ialah memasang ya kamera yang bisa mendigitize bacaan dari kamera dan kemudian digitize value-nya itu dikirimkan ke server untuk processing. Itu adalah salah satu implementasi ya dari Edge Intelligence untuk connecting the disconnected. Dan di sini di ranah production operation, di sini kita bisa lihat ada sebuah pompa angguk. Mungkin buat teman-teman dari petroleum engineering major cukup familiar ya dengan artificial lift system ini. Pompa angguk, reliability dan equipment health-nya dimonitor dengan dyno card ya, yang menggambarkan posisi dan load dari polish rod saat dia keluar dan masuk ke dalam sumur. Dengan menggunakan Agora, ya kita bisa melakukan remote control dan juga dengan tambahan artificial intelligence algorithm, kita bisa menentukan dan memprediksi kira-kira bagaimana run life yang tersisa dari sumur pompa angguk ini. Dan kemudian dari situ kita bisa lakukan decision making ya, atau misalnya intervention, apa yang kita bisa lakukan, misalnya contohnya dari rekan-rekan operator, apa yang bisa dilakukan untuk memperpanjang run life dari artificial lift system ini. Di Agora, ya kami selalu fokus untuk mulai dari hal yang sederhana. Ya, Agora pada dasarnya ialah sebuah komputer yang bisa dipasangkan, bisa diinstal berbagai aplikasi dan berjalan secara simultaneous. Ya, di sini contohnya di dalam digital transformation ya dengan IoT Edge Intelligence Agora, kami selalu mulai dengan phase 1 di mana fokus kepada satu aplikasi saja dengan satu area saja. Misalnya di sini contohnya adalah Rig Safety Visual Artificial Intelligence. Dan setelah aplikasi ini berjalan, kami bisa expand masuk ke phase 2 di mana kami tidak hanya fokus kepada rig floor area, tapi sudah fokus kepada well site. Ya, kita bisa lihat mungkin ada road pump yang bisa kita optimize, atau mungkin ada ESP yang juga bisa kita optimize dan sebagainya. Nah, kita bisa juga ekspansi ke phase 3, di mana kita bisa melakukan surveillance dan remote control dan juga edge intelligence terhadap multi-well. Ya, kita bisa lakukan optimisasi. Misalnya contohnya, kita bisa berbicara dengan tentang send control, atau kita bisa berbicara tentang gas lift, yang mana tentunya sistem gas lift ini terhubungkan dengan gas compression system di surface facility. Atau mungkin chemical injection dan juga flow rate metering. Nah, di phase 4, kita melihat optimisasi level aset ya, secara keseluruhan apa bagian-bagian yang bisa kita optimize. Misalnya contohnya operation dari water flood, atau mungkin proses operation yang terjadi di gathering station misalnya. Atau mungkin kita bisa masuk juga ke ranah integrated asset dan digital twin. Teman-teman bisa ngelihat bahwa hanya dengan satu platform saja, Agora, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kenapa kami menyelenggarakan Agora Hackathon 2022 ini? Ialah untuk mengajak rekan-rekan semua untuk bersama-sama dengan kami mengembangkan
Agora ekosistem ini. Karena kami percaya opportunity-nya dan possibility-nya sangat-sangat limitless. Apabila rekan-rekan semua ingin belajar lebih lanjut tentang Agora, silahkan kunjungi website kami di www.agoraiot.com. Silahkan juga follow di LinkedIn dan juga silahkan mulai lihat Agora IoT SDK kami di GitHub. Ya, SDK ini bakal nanti rekan-rekan gunakan ya untuk membangun app prototype sepanjang proses Agora Hackathon 2022 ini. Oke, sekian terima kasih presentasi dari saya. Selamat bertanding kepada rekan-rekan sekalian. Okay, thank you so much, Mr. Jubo, for the explanations on Agora. And I hope that for the participants, if you have any questions, please feel free to drop your questions in the chat box and we will address them later in the Q&A sessions. Okay, now let's move on to the next session, which is the main event. That is the introductions to Agora Hackathon 2022. It includes descriptions, registrations, timeline, rules, and eligibility. This session will be led by Ms. Levina. Ms. Levina, the time is yours. Oke, thank you Adela. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Levina Aurelia Wiryowardoyo. Saya di Schlumberger bekerja sebagai geophysicist, tapi pada kesempatan kali ini saya akan present mengenai Agora Hackathon 2022 karena saya sebagai event coordinator. Oke, mari mulai. Oke, untuk timeline itu sendiri, hari ini kita memiliki event webinar, jadi kita mau meluruskan informasi-informasi yang sudah ada di sosial media. Kalau teman-teman follow sosial media kita, hari ini juga kita mulai buka untuk pendaftaran. So for everyone who wants to join the competition, please feel free head to our website. Kita mulai buka pendaftaran hari ini. Apa aja yang dibutuhkan nanti akan saya jelaskan habis ini. Mulai dari hari ini sampai tanggal 14 Juli kita menerima pendaftaran, orang-orang yang mau daftar sendiri belum punya tim, it's okay. Kalau sudah punya tim, langsung aja daftar sebagai tim. Mulai minggu depan hari Senin, hari Selasa kita juga mulai kirim confirmation, registration confirmation sampai tanggal 15 Juli. So please, if you have already registered, watch out your junk or spam email. The email might get sent into those kind of folders, so watch out. Lalu kita lanjutkan di tanggal 16 Juli ada proposal stage. Di proposal stage ini bakalan ada domain webinars, and then each team must submit their ideas. Lalu by 5th of August we'll have our proposal announcement. Siapa aja yang lolos dari stage pertama ini, lalu dilanjut dengan prototype stage, we'll have some mentoring dan app development. This session will be for 6 weeks long, dan dilanjutkan dengan teman-teman di sini present their ideas, do some live demo or video demo on the prototype presentation day di tanggal 17 September, dan our penultimate day, which is a pitching day, will be on IPA 46 IPA Convention and Exhibition. Hal ini bakal dilakukan offline di tanggal 23 September 2022. Oke. So, siapa aja sih yang boleh join? Oke. Tim scenario, kalau untuk teman-teman yang tahu atau join tahun lalu kita punya 4 orang, tahun ini kita hanya 3 orang 1 tim. Terdiri dari 1 industry professional dan 2 students. Nah, untuk eligibility masing-masing, untuk student semuanya wajib merupakan seorang warga negara Republik Indonesia dan tinggal di Indonesia selama kompetisi ini berlangsung dan sedang kuliah, boleh sebagai diploma, bachelor, S1, master, S2, atau doctor, S3. Kita punya recommended majors, petroleum engineering, chemical engineering, electrical engineering, mechanical engineering, physics or engineering physics, control or instrumentation engineer, mathematics, informatics, computer science, or engineering.
Tapi kalau di luar ini ada teman-teman yang tertarik untuk ikut dan di luar ini boleh ditanyain aja. Kita open for any kinds of majors as long as you have programming skills in Python. Nah, misalnya kalian punya temen nih dari different universities, itu boleh nggak ikutan? Boleh banget. You can combine all of your team member coming from different universities or different major. Misalnya saya backgroundnya nggak nyambung kalau untuk di kompetisi ini, tapi misalnya kalian datangnya dari petroleum engineering dan punya teman dari control or instrumentation engineer dari university yang berbeda, apakah kalian boleh gabung dalam satu tim? Boleh banget. Don't forget to invite your industry professional. Nah, kalau untuk industry professional, kita nggak mengharuskan industry professional untuk punya programming skill in Python, tapi wajib warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan cuman boleh untuk orang-orang di luar service energy company. So anyone who comes from Schlumberger, unfortunately, this is not for you. This is for everyone else out there. Okay, kita punya recommended profiles. Ini bisa past or current profiles. Jadi sebelumnya misalnya sebagai production engineer and now they're no longer production engineer. They are more than welcome to join. Jadi bisa production engineer, operations engineer, facility engineer, chemical or process engineer, drilling or completion engineer, HSE engineer or specialist, instrumentation engineer, or mechanical engineer. Nanti bakalan saya tunjukkan juga di website ada pilihan untuk others, so feel free to explore our website. Lalu, so the 3 topics that we have buat di kompetisi ini ada pertama, smart video surveillance and analytics. Yang kedua, smart production operations. Yang ketiga, smart facility optimization and flow assurance. Nah, apakah boleh dieksplor lagi nih informasi-informasi ini? Boleh banget. Mau submit lebih dari 1 pun boleh. But be mindful because we only have 2 weeks for you to submit your ideas. Jadi choose wisely in terms of the topic that you want to explore or the idea that you want to submit. Nah, untuk stages ada 3 stage sebagaimana yang saya sudah mention sebelumnya. Yang pertama ada proposal stage, yang kedua ada prototype stage, yang ketiga ada pitching stage. Untuk memulai kita punya proposal stage. Apa aja sih yang termasuk di dalam proposal stage? Proposal stage ini terdiri dari webinars and idea submission. Webinar sendiri kita ada 3 webinar. 3 webinar itu mencakup production dan IoT, lalu Agora dan Agora SDK, dan yang terakhir kita punya government policies, emission, and those kind of stuff. Nah, kita juga melakukan pre-test dan post-test untuk masing-masing webinar. Kita mau webinar ini dapat membantu kalian sebagai guideline kalian, guidance untuk mensubmit your proposal or your ideas. Post-test dan pre-test ini akan ada 1 untuk masing-masing webinar. Jadi total bakalan ada 6 tes, 3 pre-test buat 1 webinar dan 3 post-test untuk 1 webinar. Lalu setelah ini di tanggal 31 Juli kita minta kalian untuk submit your proposal. Bentuk submission-nya ada apa aja nih? Nah, untuk problem selection, as I mentioned previously, kalian boleh submit more than 1 category as long as it's fulfill all the criteria dan yang ada di sini. Dan kalian boleh expand the categories problem statement and develop your unique solution. Nah, kontennya apa aja? Kontennya ada team information. Di sini ada team name, siapa aja team members-nya, which company do you work for, and which university you go to, and don't forget a group photo. Terus team selected the key topic that you have selected. As I mentioned, you can pick more than 1. Terus background, why you choose a certain topic, the technical solution, the method proposed, and value proposition. Formatnya ada, sebenarnya yang kita mau kalian submit bukan cuma 1, tapi ada 2 karena ini merupakan evaluation criteria kita. Yang pertama, presentation and PPT format. Kita akan kasih template-nya, itu terdiri dari 5-10 slide. Lalu, social media engagement. Social media engagement ini kalian
akan post di Instagram kalian masing-masing, tapi melakukan collaboration post with our Instagram. Nah, kita mau kalian untuk mensubmit ini dengan Twibbon yang sudah kita sediakan. Lalu di LinkedIn juga, di LinkedIn itu kalian satu orang aja untuk ngepost di LinkedIn kalian, tapi kalian harus join our LinkedIn group, the Agora Hackathon 2022, dan nanti kalian post siapa, post yang mana di dalam grup kita, jadi yang bisa kita pantau untuk evaluation. Begitu. Lalu, second stage, which is the prototype stage, ini adalah part terlama, yaitu 6 minggu. 6 minggu ini kita akan meng-assign mentor ke tim masing-masing. For all those teams who pass the first stage, we will get an assigned mentor. Di sini kalian akan develop your app and then present and demo on the 17th of September. Nah, di 6 minggu ini kalian dengan mentor kalian akan do a weekly check-in, and this is part of the evaluation criteria. Jadi jangan lupa, it's a mandatory check-in for you guys when you develop your app. Dan yang terakhir, on the pitching stage, as I mentioned, bakalan di-conduct di 46 IPA Convention and Exhibition. The IPA itself is gonna be 3 days long, dari 21 sampai 23 September. Tapi kalian akan present di penultimate day di 23 September. Hal ini kita akan lakukan hybrid. You'll be doing your presentation offline and then we'll stream it online. Dan all team members must participate in the presentation. Nah, untuk sesi ini akan dilakukan selama, kita akan memberikan kalian 25 menit totalnya, 20 menit untuk kalian menjelaskan your ideas, pitch your ideas, pitch your apps, dan bakalan melakukan Q&A 5 menit di akhir. Oke, evaluation criteria. Untuk masing-masing stage, kita punya evaluation criteria yang berbeda-beda. Untuk proposal stage, we have the business impact, solution architecture, emission and environmental impact, feasibility for commercialization, age suitability, and social media engagement and webinar participation. Jadi ingat, the 3 webinars are all compulsory for you to do, and then social media engagement itu yang LinkedIn and Instagram. Untuk part kedua, yaitu prototype stage, will carry over the score from proposal stage, so make sure that you have submitted your best into your proposal, dan completeness of code and functions, the visual design and UI UX, and mentoring and tutorial participation. Last but not least, which is the pitching stage, again, we carry over the score from your previous stages. The proposal and prototype stage will also evaluate you based on your presentation skills and idea communication, and then social media engagement. Jadi yang perlu di-highlight di sini, social media engagement itu akan ada 2, di part pertama dan di stage pertama dan di stage terakhir. Okay, the social media engagement, as I mentioned earlier, we'll do a collaboration post with our Instagram account, jadi SLB ING Hackathon. Di sini, lalu silakan men-tag teman segrupnya, and don't forget to put your group photo. So we'll need your group photo in the stage from the very beginning. Lalu di LinkedIn, as I mentioned previously, just post your ideas on your LinkedIn, then don't forget to put your post on the LinkedIn group. Okay. Prizes, what are prizes? I think Miss Vera has mentioned previously, bakalan ada paid internship and paid internship with Schlumberger. So for all those 3 winners, you'll get, pertama, goods and gadgets worth untuk first place $2,000 with paid internships and training opportunity. Untuk second place, you'll get $1,500 worth of goods and gadgets. Berikut dengan paid internship and training opportunity. Dan yang terakhir, the third place, you'll get $1,000 and then paid internships and training opportunity. Along with that, you'll also get whatever it is that your friends get during the prototype and then proposal stage. Di prototype stage, kita juga bakalan give out hackathon merchandise, dan in the proposal stage, you will get a certificate of participation. Nah, certificate of participation ini akan didapatkan kepada tim yang berhasil submit their ideas. So to get this certificate of participation, don't forget to submit your ideas. Okay.
And then how to register. Probably this is the biggest question of all. Gimana sih cara registernya? Don't forget to gather your team, find one professional or find 2 students for those professional out there. Jangan lupa fill out the form. The form is very simple, cuman information about you, where do you work, which university you go to, dan kita ada beberapa dokumen yang kita minta kalian untuk upload. Ada juga competition agreement that you must sign before you submit. Lalu, starting on the 5th of July, we'll start rolling out team confirmation registration. Oke, without further ado, kita cek aja untuk gimana sih cara registernya. Oke, so if you go onto hackathon.ing.slb.com and then you give out / there should be, oh, sorry, let's just go from here. So this is the button for you to register for the webinar today, the one that we're in the session at the moment. Nah, di bawah ini ada I'm ready to register for hackathon. So you just click over there. Nah, on this website, you'll see the competition agreement. Competition agreement itu satu yang kalian harus sign, and then you have to agree before you join onto the competition. Di sini juga udah di-mention page mana aja yang kalian harus tanda tangan. Di sini ada page 3 dan page 10. Jangan lupa di-download dan ditanda tangan. Nah, if you already have a team, so I already have like the 2 students with me, or I already have 1 other student with me, and then industry professional, don't forget, just click on register a team. Jangan lupa harus come up with a team name, obviously. Team name, terus masukin full name, company email address, dan personal. Di sini kita naruh 2, just in case you don't receive the confirmation email for the company email address. Masukin phone number, jangan lupa KTP. Kita minta KTP untuk semuanya untuk make sure that everyone here is of legal age. Dan kalaupun nggak legal age, we'll ask your the legal guardian untuk sign those agreement. Dan di sini student 1, student 2, tinggal dipilih aja. If you're a professional, feel free to choose your correct status, company-nya, who do you work for, job title-nya. Kalau misalnya kalian pilih other, jangan lupa ditulis other-nya ini apa, years of experience, dan sign competition agreement. Lalu untuk student member, taruh nama, email, nomor handphone, KTP kalian juga, university you go to, degree-nya apa, Bachelor of Science, Bachelor of Engineering, and others, major-nya apa. Terus in the scale of 1 to 10, how would you rate your Python skills? Di sini sebenarnya ini informasi aja buat kita nggak akan melihat ini sama sekali. What matters is what you put out there at the very end, or at the starting from second stage of the competition. Your CV, terus sign competition agreement di sini. Lalu untuk prove your enrollment, kita minta kalian provide latest transcript. Tenang aja, kita nggak akan lihat IP kalian, nggak akan lihat nilai kalian. It doesn't matter to us. What matters is what you bring to the game. Lalu student card, boleh pilih salah satu aja. 2 hal yang kita minta kalian untuk agree juga adalah we are Indonesian citizens who reside in Indonesia at least until 23 of September 2022. Dan ini juga untuk kalian agree kalau misalnya every information that you have given us is true and correct. Kalau misalnya ada yang dishonest, it may lead to disqualification of this competition, and then you can click on register. Oke, itu untuk yang 1 team. Kalau misalnya kalian, oh I don't have a team yet, what should I do? Don't worry, we have that under control. Kalau misalnya kalian a professional, so just to remind you guys a bit, professional itu semua orang yang sudah lulus. Di sini, if you already have ijazah, then definitely you'll be considered as professional. Nah, di sini tinggal kalian klik I'm a professional, diisi aja similar boxes for you guys. National ID card, kalau misalnya kalian professional tinggal klik yang professional. If you're a job seeker, put the same information. Yang di sini kalian masukinnya adalah ijazah. Oke? Nah, kalau misalnya you're a student but you don't have a team yet, put your student name here. Kalau misalnya
Di sini ada similar ideas actually. Kalian masukin nama, email address, and KTP, university, degree, major, bla bla bla. In a scale from 1 to 10, how would you rate your Python skills? Buat kita matchmaking you with people who would need who has less Python skills than you guys do. So we'll match you with the one who can collaborate better. Terus jangan lupa sign competition agreement. Lalu latest transcript and student card. I think that would be all for me today. If you have a question, please feel free to send us on the chat box and we'll get you to it. I think that's all, Adela. Okay, thank you so much, Ms. Levina. I think we can't wait for the questions. But while waiting for the questions, perhaps you can highlight the informations that is important for the participants to register, right? Based on the previous experience, last year's hackathon. So just make sure that you have all your documents submitted within the website, because it should be okay. It should be okay. It should be very easy because it's all the information that you already have at hand. Kayak latest transcript atau KTP, we make it easy for you, for us to actually check your documentations for verification. Lalu jangan lupa kita buka sampai tanggal 14 Juli, and then mulai Selasa minggu depan we'll send you the confirmation email. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, we also have our FAQ here. Let me just show you that. Jadi kalau misalnya kalian miss the first part of this presentation yang tadi Mas juga jelaskan, kayak what is Agora? Kalian bisa cek FAQ, dan kita juga ada websitenya Agora langsung di bawah sini. What is Agora? Feel free to check them out. Satu hal yang kita highlight tahun ini, kita bring out the topic of production and operations challenges. So for you production engineers out there who want to solve all those things that you think, oh, this is daunting, kita harus bolak-balik ke field atau kayak gimana untuk cek hal-hal, it's time for you to shine. I mean, we give you all the software development kit for you to play around and then start submitting your apps. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, jangan lupa, don't hesitate to email us di slb-ing-hackathon@slb.com, atau kalian bisa cek juga di competition di FAQ ini, apakah pertanyaan kalian itu sebenarnya udah kita jawab sebelumnya di sini. Bisa juga ke DM ke our Instagram account. So, yep, I think that's it. Oh, I think there's a question. There is, yeah. Yeah. From Faiz Al-Farizi from ITB. Will we get a data set at one of the stages to develop the program? And what if one of us can attend the webinar? Is there a recorded webinar? Okay. Will we get a data set at one of the stages to develop the program? I think I'm gonna give this to our domain team if we have Auli Ahmad Naufal or Mas Rinaldi in the room. Sorry, let's just... Mas Rinaldi? Hello, good morning. Morning, Mas. Mas, will we get a data set at one of the stages to develop the program? That's the question for you. Okay, thank you for the question. So for the data set, let me open my video as well. Hello, for the data set, so we have prepared some set of data set for the participant to start working on to develop the algorithm and also the apps. But however, if you have your own dataset, you are welcome to use your own dataset as well.
So this mainly for the participants that are not having the data set, because if you are a professional and you work on the company and you want to use your own data set to explore your solution that you're going to build, it is welcome. But for the participant that doesn't have this kind of data set, we have prepared some data set that you can use and you can utilize to develop your algorithms and your apps. That's the answer. Thank you. Thank you, Mas Rinaldi. Okay. And then what if one of us can't attend the webinar? Is there a recorded webinar? Yes, we'll try our best to accommodate that. So hopefully we'll be able to do a recorded webinar and then make sure that you all have attended the webinar. Faiz, if there is any further question, please feel free to put it in the chat box if there's any further question. But if it's clear enough, then just okay. And then second, Martin from Binus, I want to ask if we have the professional but doesn't fit the categories recommendation, is it still possible to add them to our team? Probably we'll have to know what kind of background does he have or she has. So we can check it further. I hope that answers your question. We just want to make sure that you have the knowledge and then the domain information, so you'll be able to submit the ideas. It's just we want to make sure for every one of you to have the domain knowledge. That's just it. Okay. Stephen Fonger, Binus, for the professional, is it an active professional or it can be the former professional in oil and gas industry? Yes, boleh aja former professional in the oil and gas industry. Karena tadi itu recommended profilesnya adalah past or current. So boleh. What if the name of my major is not on the list of selected majors? Nggak apa-apa juga, karena yang kita mau highlight adalah kalian harus punya Python skills. As long as you have the skill set, then you're good to go. Is it possible to add someone from other company to my team? Unfortunately, we don't accept two professionals in one team. Jadi mohon maaf harus dikasih ke yang lain, industri profesional ke tim lain. Any other questions? Apakah di sini udah ada yang punya tim? If you do have it, then go on, submit your registration, submit all your documents. Nah, mungkin mau tambahin juga, nanti bentuknya untuk part prototype stage kita akan memberi kalian installer untuk VM, dan di dalam VM tersebut bakalan ada Agora Software Development Kit-nya untuk kalian create your prototype. So you would be able to do whatever it is that you want with the app as long as it fulfills all the needs and criteria. Levina, Yes. I'd like to add on that one about the virtual machine that we're going to provide. So the machine that we provide is a virtual machine. So it is a OVA file. The one that we're going to distribute to the participant is around like 4 gigabytes. But when you mount or open that file, and it creates a virtual environment, and it will take up to like 30 gigabytes on your laptop. So make sure you have a free space of like a minimum 30 gigabyte to begin to work with. And also another requirement for your laptop to run it, you need to have like a 16 gigabyte of RAM memory. Thank you, Mas Rinaldi. Thank you. Okay.
Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan boleh ya dalam bahasa Indonesia. Kita terima bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk pertanyaannya. Oh, ada yang raised hand. Ini dari Hai Mbak Levina. Selamat pagi, Mbak. Pagi Mbak, ini Dewi Mbak. Aku mau nanya pertanyaan. Ini kan di persyaratan university students with coding skill, yang terakhir itu ada must have programming skills in Python. So, buat student tuh harus bisa ini ya coding. Kalau Betul. yang experience itu enggak. Enggak, betul. Oke. Ya, jadi mau meluruskan Make aja sure yang itu. ya Python yang punya coding skills di Python itu cuma yang students ya. Kalau yang profesional nggak harus. Oke. Itu aja sih Mbak. Thank you. Sama Mbak, terima kasih. Any other question? Apakah sudah clear semuanya? Atau ada? Sekali nambahin lagi, Lev. Kalau tadi ya, mungkin pertanyaan yang tadi dari Dewi. Jadi kalau yang students, emang kita perlukan untuk coding skill-nya, karena emang yang di-expect dari student adalah untuk mendevelop algoritmanya, ataupun nge-create apps ya, walaupun at least nggak yang end-to-end apps, tapi at least dari segi algoritma untuk codingnya seperti itu. Untuk industri professionals, itu kalau punya skill coding bagus, tapi kalaupun nggak punya nggak apa-apa, makanya dia akan dibantu oleh student tadi. Yang dibutuhkan dari professionals adalah domain knowledge-nya. Jadi untuk bagaimana code itu bisa diaplikasikan pada domain ataupun case yang tertentu yang mau dibuat, itu yang dibutuhkan atau itu yang diharapkan dari yang profesional seperti itu. Jadi kombinasi sebenarnya kayak gitu. Oke. Kasih thumbs up. Oke, Mbak Dewi. Sip. Ada yang mau bertanya lagi? Apa so far semuanya sudah jelas? Kalau udah jelas berarti semuanya udah bisa daftar ya. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi yang kira-kira baru inget nanti gitu pas mau daftar atau kayak gimana, silahkan untuk email ke kita atau DM. Email kalau bisa pertanyaan panjang silahkan email. Kalau misalnya oke juga dengan DM silahkan. Kita membuka registration sampai tanggal 14 Juli. Kita kirimin informasinya. Kalau misalnya memang ada ada file-file dokumen yang belum kalian miliki, nggak apa-apa daftar dulu. Nanti kita akan kirim email reminder untuk kalian submit all the required documents kayak KTP, latest transcript atau KTM kayak gitu belum ada. Tapi yang jelas kita minta dokumen-dokumen tersebut untuk sebagai verification document. Gitu. Sudah sih kayaknya, atau kalau ada yang mau tanya lagi? Ada pertanyaan lagi dari Natario Thomas Binus. Kak, saya mau tanya, jika profesional kami tidak masuk kriteria, apakah ada kesempatan untuk registrasi lagi? Boleh di-clarify nggak tidak masuk kriterianya ini kayak gimana? Part apa, di recommended atau pass or current profiles atau yang mana? Tapi bisa dikasih kesempatan untuk buat Natalia Thomas untuk ini menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Tuh maksudnya tidak masuk kriterianya itu seperti apa? maksudnya gimana ya gitu. Bisa di-unmute mungkin? Bentar. Iya Pak, suara saya terdengar ya? Iya. Ya, mungkin maksudnya sih sebenarnya saya lanjutan pertanyaan dari yang Martin tadi sebelumnya sih Pak, Martin putar-putar. Iya, seperti itu sih. Nggak masuk kategori rekomendasi.
Ya, maksudnya tadi kan ada yang recommendation kategorinya itu ya. Iya. Oh, Nah, itu kalau misalnya kategori recommendation itu recommendation aja. Jadi kalau misalnya yang sebenarnya kita mau yang tadi Mas Rinaldi udah bilang, kita mau make sure kalian punya domain knowledge-nya. Jadi kalau misalnya di luar dari itu takutnya kalian tidak memiliki you're not equipped with the apa ya, with the domain knowledge gitu. Kita mau make sure kalian punya domain knowledge-nya. Gitu. Kalau misalnya orang itu kerjanya sebagai kan sekarang banyak yang engineer masuk kerja di bank gitu kan, tapi ternyata S1-nya adalah petroleum engineer, that's more than enough. Begitu, Mas. Oke, Mas Taryoto, Mas. Sip, sudah jelas ya. Muhammad Faris, ITB saya baru saja hadir. Untuk persyaratan profesional bisa dilihat di mana? Ini bisa dilihat di website kita, Mas, dari Schlumberger, like hackathon.ing.slb.com. Lalu go on to the eligibility. Di sini ada semuanya. Baik as university students atau professionals, di sini dua-duanya ada. Begitu. Ya, sama mau ngingetin lagi ya, kalau misalnya masih ada yang bingung untuk registration di sini. Kalau misalnya kalian belum punya tim, bisa banget daftar sendiri-sendiri ya. Nanti kita yang coba matchingin, kita akan melakukan matchmaking on the background buat kalian-kalian yang belum punya tim. Mungkin untuk tadi ada selain bukan transkrip ya, apa ya, semacam ijazah itu ada diminta masukin CV nggak ya? Ada. Ya, maksudnya jadi kenapa kita butuh itu? Karena balik lagi untuk mematchmaking kan supaya khususnya untuk yang belum punya tim ya. Jadi itu bisa membantu kami untuk mematchmaking kan, oke, ini tim dengan profesional yang A, terus dengan partisipan yang B dan C, ini akan match karena skill baik dari segi domain maupun dari skill coding itu akan bisa saling melengkapi seperti itu. Itu sih kenapa kita butuh CV dan juga kenapa kita butuh ijazahnya tadi ya, degree-nya tadi, seperti itu aja. Bukan gimana, cuman emang itu untuk membantu kami sebenarnya. Betul. Oke. Ada lagi pertanyaan? Apakah Muhammad Faris, untuk yang sudah bertahun-tahun di pekerjaannya, apakah tetap bisa untuk menjadi professionals? Bisa kita consider sebagai profesional. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kita terima hari ini, kita juga bakalan update di FAQ kita. Jadi nanti ada FAQ tersendiri untuk hasil webinar hari ini. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan dan kita unfortunately belum bisa jawab atau kalian lupa atas jawaban pertanyaan tersebut, nanti kita masukin ke website kita. Gitu. Oke. Kayak kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kasih kembali ke Dela. Oke. Terima kasih, Dela. Thank you, Kak Levina. Thank you for all the participants for the questions. We are very happy to see the enthusiasm for this event. And if you have further questions, as Kak Levina have mentioned, please check out our frequently asked questions in our website. Linknya udah ada di chat box ya. Or maybe you can reach out to us directly by email. Yeah, you can send your email to slb-ing-hackathon@slb.com. Also, follow us on Instagram at slb_hackathon_id and group LinkedIn Schlumberger Agora Hackathon 2022 so that you don't miss out on the information regarding this event, Agora Hackathon 2022.
Also, we would really appreciate the feedback from you to further improve our event. You can freely fill the feedback form that you can access on the link provided in the chat box. I just dropped the link. Okay, it will be very, very much appreciated if you could fill that. Okay, that is all from the event. Now, ladies and gentlemen, we are almost at the end of this event. To commemorate this event, let's take a group picture. Mr. Putra will take the screenshot. So if you could please kindly open your camera. Okay, maybe we can wait for a bit so that everyone can open the camera. Okay. Great, I can see some faces now. Let's wait a bit more. Okay, let's wait for a bit more. Please open your camera so we can commemorate this event. We will take the pictures. Okay, Putra, are you ready? Okay, I'll take the picture in the count of 3. 1, 2, 3, cheers. Again, 1, 2, 3. Or the next slide, maybe. I would like to take the picture. 1, 2, 3. Okay, I've done. Okay. Okay. If it's done, don't forget to also fill in the feedback form, please. I have dropped the link in the chat box. You can directly access it by clicking the link. Okay. All right. Thank you for the picture. Thank you for opening your camera. It's really nice to see you all. And we have now come to the end of our session. On behalf of the Agora Hackathon Committee, I would like to express our greatest gratitude and apologies for anything that you found lacking in our event. To all participants, thank you for supporting our event and see you in the next stage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the rest of the day. Thank you. Bye-bye.